ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਲਿਤਾਰਨ ਗੁਰੇ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲਿਤਾਰਨ ਗੁਰੇ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰੀ ਦਾਤਾਰੇ ਪੈਦ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰੀ ਦਾਤਾਰੇ ਪੈਦ ਗੁਰੇ ਨਾਨਕ ਜਗੇ ਮਾਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਕਲਿਤਾਰਨ ਗੁਰੇ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲਿਤਾਰਨ ਗੁਰੇ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਚਰਨੇ ਤੋਇਰੀ ਹੀਰਾ ਸਿਕਾਰੀ ਚਰਨੇ ਤੋਇਰੀ ਹੀਰਾ ਸਿਕਾਰੀ ਚਿਰ ਨਾਮ ਲੀਤੇ ਸਿਖਾ ਬਿਲਾਇਆ ਚਿਰ ਨਾਮ ਲੀਤੇ ਸਿਖਾ ਬਿਲਾਇਆ पारि ब्रह्मे पूर्ण ब्रह्मे पारि ब्रह्मे पूर्ण ब्रह्मे कल जुगे अंदर एक दिखाया कल जुगे अंदर एक दिखाया कलितारण गुरे नानक आया कलितारण गुरे नानक आया Can we have a Jagana, please? Bole Sonihar Sir. Okay, well, whilst we wait for the next person to come, I just want to remind you that don't leave just yet, because we've got lots of things coming up for you, especially the quiz. There's going to be a quiz, and we've got some really good prizes to give away. So don't go away till the end. So we're going to ask the next person now to carry on with the Kirtan. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਠਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਠਾਈ ਤਾਪੋ ਬੇਹਾ ਕਾਰਾ ਜੀਓ ਤਾਪੋ ਬੇਹਾ ਕਾਰਾ In the wake of the Paris attacks, I saw a lot of people on social media who changed their profile pictures to the French flag, and there was a real outpouring of emotion for the French people and the massacre that had happened. And I also witnessed really passionate dialogues from our people talking about the Paris attacks and how these genocides shouldn't take place, and rightly so. And there
was also even more passionate and intelligent, emotional debates about how not all Muslims are terrorists. And then there were other Sikhs on social media saying, well, we shouldn't just pray for Paris. There are other genocides. You can't just pick and choose your genocide. Then they'll say, what about Lebanon? What about Beirut? What about Syria, Iraq, Afghanistan? And I see all these Sikhs have these intelligent, emotional discussions about Paris. And then I came across an individual who was talking about this in a really intelligent, passionate way, talking about the French genocide and how not all Muslims are terrorists, and the French, the Lebanon, the Beirut attacks. And I said, what about Punjab? And his response was, apparently terrorism has come back. And it absolutely astounded me that we can have sympathy for every genocide in the world, but when it comes to our own, we somehow refer to each other as terrorists. But where does this notion come from? Why do we feel so bad to talk about ourselves? Why is there a fear and psychosis to talk about the Sikh genocides? Because throughout history, since Guru Nanak Dev Ji Maharaj was born, since Guru Nanak Dev Ji Maharaj illuminated the dark skies, there's been a real deconstruction of our identity. Every successive government has tried to use our identity or misuse it. And if you ask yourself a question, when has a poor person ever felt a threat from Sikhi? When has a poor person ever felt threat from one of our shaheeds? It's always governments. And the reason is this: what Sikhi does, it disenfranchises all those people who try and control millions. Those corrupt world leaders, those corrupt leaders from the British government, those corrupt leaders from the Hindustan government, those corrupt leaders from the Mughal dynasties, Sikhi threatens their power, which is why we've always been termed as terrorists. But what really is a Sikh terrorist? Even a couple of weeks ago, the Indian establishment landed on British soil and gave a dossier to David Cameron and talked about British Sikh extremism, how Sikh youths in the UK are radicalising the community, how Sikh youths are somehow promoting terrorism back home in Punjab. But what really is a Sikh terrorist? If you look at the basic tenets of Sikhi, because there are certain religions in this world that you can misconstrue their texts. You can actually, there are certain texts in this world that call for jihad, that call for conquering different people. What does Sikhi call for? We're celebrating Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab today. What are Guru Nanak Dev Ji Maharaj's basic tenets? Where is the terrorism in this? If you do have a Sikh who is taking Sikhi principles to an absolute extreme, to an absolute fundamental level, then are they feeding the world as extremists? Are they fundamentally and overzealously seeing the world as one? We are feeding the world. We have organizations across the world that are feeding the poor in their community, but we are labeled as terrorists. And there's a real concerted effort. If you take the language away from someone, an individual, anybody, if you take their language away, if you take their name away, even if you take their house away, you've eventually and essentially taken away their identity. So you take someone's name, their language and their house, and you take their identity. But if then you tell them that their behavior is completely unacceptable, you've completely destroyed that person. The same has happened to us through the ages. Our home was ransacked. Raja Ranjit Singh's empire was ransacked by the British. There was a tirade against our language by the Indian government. To this day, they do not recognize our religion. And in Article 25, see us as Hindus with long hair. They are eroding our values by swamping our Punjab with drugs and female feticide. And they've taken our humanity away during the genocides of 1984. There's a real concerted effort to take away everything that Guru Nanak Dev Ji Maharaj stood for. But the
issue that we have as Sikhs today is that not only are other people trying to deconstruct the Sikh identity and make it look like a shadow of itself, but we ourselves are taking part in that. There are individuals who have gone to meet Modi. There are individuals who are going onto social media talking about how terrorism is coming back to Punjab. And these are our own people. Why are we so softly divided on our own genocides? Do you see any community, the Jews, the Muslims or the Christians, who blame themselves for their own genocides? This is something that we need to remedy, and this is something that we need to tackle. Because ultimately, Guru Nanak Dev Ji's message isn't just about a great holy man. This is how Guru Nanak Dev Ji is being portrayed. This is how Guru Nanak Dev Ji is being deconstructed. As a holy man with a fluffy white beard who said, forget Muslims, forget Sikhs, forget Hindus, become a human first. Guru Nanak Dev Ji Maharaj never said this. What Sikhi was an ideology that the world had never seen. Guru Nanak Dev Ji Maharaj didn't want to come to this earth to create another religion. Buddhism existed, Christianity existed, Muslims, the works. Guru Nanak Dev Ji came on this earth to give people a system that they had never seen before. All people knew in the subcontinent was Islamic oppression, infringing on every human right, and Brahmanical Hindutva society where there was injustice, mysticism that was rife. Women had no rights. Guru Nanak Dev Ji came on this earth and showed people what the real enlightenment was. The Europeans had their enlightenment when they talked about social justice, liberty, freedom, 200 years after Guru Nanak Dev Ji was born. Guru Nanak Dev Ji was a pioneer. Let's not let the world tell us that Guru Nanak Dev Ji was merely somebody who floated around the Indian subcontinent and further beyond, just preaching the message of peace. He was an anarchist. He was a revolutionary. He was an agitator. He was the greatest revolutionary the world had ever seen. And all the shaheeds that we've had since Guru Nanak Dev Ji's birth, since the birth of Sikhi, since the light of Sikhi, every shaheed that we've had, whether it was Baba Deep Singh against the Mughals, Udham Singh against the British, or Sant Jarnail Singh Khalsa Pindrawale against the Hindustani government, it's all been in defense of these principles. As we stand today, we need to awaken these principles. With all the attacks on Guru Maharaj, we talk about the coordinated terror attacks in Paris. There were coordinated terror attacks on our Shabd Guru a month ago in India. Coordinated terror attacks. And it wasn't just to inflame us. It wasn't just to insult us. It wasn't just to provoke a reaction. It was to try and strike a heart out of our value system. If you take someone's values away, you don't need to kill every person in opposition. You kill their values and you kill the whole qawm. So as we stand today, we need to reinvigorate on a grassroots level with Guru Nanak Dev Ji's principles. And that's not just with sharing with the world and becoming international langar feeders. It's about standing as an army. It's about standing as stormtroopers of Guru Nanak Dev Ji and Guru Gobind Singh Ji, and not just delivering justice, not just delivering justice to the poor and the disenfranchised, but to help your own, and not to feel bad about helping your own. Because if we can't help ourselves, Khalsa Raj cannot help anybody else. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Bole Sonne House. Khalsa, Waheguru Ji ki fateh. Dhyan kich kar mein na jana, sar na jana teri, sab te vada Satgur Nanak, jin kal rakhi meri. Dhyan dhyan kich kar mein na jana, sar na jana teri, sab te vada Satgur Nanak, jin kal rakhi meri.
दसवीं जोत दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु के रूप में खालसा साध संगत नूं अर्पित किया। सो उसे गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी उपमा दे विच कुछ शब्द कुछ लाइनां टाइगरस्टाइल वीर अमरपाल सिंह वीर कुलराज सिंह तुहाडे सामने पेश कर रहे हैं। साथ देना जी।
ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਘੋਲ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਪੀ ਗਈ ਗੰਦਲੇ ਜਹਾਨ ਨੇ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਜਾਣਗੇ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਜੀ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਜਾਣਗੇ ਸੀਨਿਆਂ ਚ ਪਰ ਕੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਾਂਗੂ ਜੋਸ਼ ਫੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਵਾਂਗੂ 18 ਸੇਰੀਆ ਕੋਈ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੀਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਸ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦੋ ਆਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੜ ਵਿੱਚ ਰੋੜਤੀ ਜਵਾਨੀ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਚ ਨਾ ਗੋਤੇ ਖਾਣਗੇ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਜੀ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਜਾਣਗੇ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਜਾਣਗੇ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਜੀ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਜਾਣਗੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੋਕ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਸੁੰਨ ਨਿਤ ਜੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਡੇਰੇਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੌਣਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੀਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਸ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਸ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗੀ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਕੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਕੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਬਲਾ ਖਾਤਰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਗੀ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਗੀ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਈ ਵੀਰਿਆ ਜਸਪਤ ਲੱਖੂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਜਸਪਤ ਲੱਖੂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੁਆਦ ਸੀ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੁਆਦ ਸੀ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਰੰਗਲੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸਿਓ ਚੀਰਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਈ ਵੀਰਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਈ ਵੀਰਿਆ ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਬਲੈਤ ਨੱਪਦੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨਾ ਲਾਵੇ ਐਸੀ ਕੁੰਭ ਟੱਪ